Israel. Learn English podcast with Safa Shelley, the world's best language school. Let's go. ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות המוביל בישראל ובעולם. אני אריאל. I'm here with Josh today. Hello. How are you, man? I'm wonderful. I'm excited to be here. All right, dude. Good to see you. I don't get to see you much lately. Busy working, you're busy teaching, and we're doing stuff, exciting things. אז ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. אם זו פעם ראשונה שאתם מאזינים לנו, אז ברוכים הבאים. אתם מאזינים כרגע to the top of the charts. הפודקאסט הכי מעניין, הפודקאסט שמוביל כרגע ברנקינג בספוטיפיי ובאייטיונס לגבי לימוד אנגלית, and we're very proud of that. At least I am. Are you proud? I'm proud too. Be proud. You should be. You deserve it. We've done a great job. We worked really hard for it. We worked really hard for it, and I want to just give a bit of intro. אם אתם, I've been in contact with a few students this week, Josh. We've contacted us about feedback about הפודקאסט, על הפודקאסט שלנו, וגם לברר על הקורסים שלנו כאן. אנחנו בעצם מלמדים אנגלית בכל הרמות, לכל המטרות, מרמה מתחילים, עד שפתיהם, אנגלית עסקית, אנגלית אקדמית, מבחני פסיכומטריים, מבחני אמיר, ואנחנו מתמחים גם כמובן בעיקר באנגלית מדוברת, get you guys speaking, להגשים את החלום, achieve your dreams. Yeah. ואני קיבלתי היום כל מיני פידבקים מעניינים, היו הרבה אנשים שאמרו לי, תשמע, אנחנו כאילו חששנו אפילו להתקשר, או ליצור קשר. Afraid to even call. Afraid to even call. דרך אגב, you can reach us on 053-550-1976, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, או דרך האתר שלנו, תשאירו לנו פנייה. Alright, so basically, okay, I'm afraid to פחדתי אפילו להתקשר, I'm afraid to get learning. Yeah. So you get the ball rolling. Get the ball rolling. להתחיל את התהליך. להתחיל את התהליך. Can you relate to that? Well, yeah, there are things in my life that I know I have to do. Arnona, bills. You like delaying that stuff? Well, it's not that I like delaying it. It's that the pachad, or the fear of having to do it. What's the pachad? It's not the pachad. Just like the inconvenience. The inconvenience, right? You're going to lose money. I mean, you're paying for something, but you're going to, at the end of the transaction, there's going to be less money, right? At the end of the transaction, you're going to probably, if you're, old school like me, you're going to be on the phone with the municipality calling the area to pay your arnona. That's an American thing, is right? Yeah, it's really go. But I'm kind of old fashioned in that sense, right? There are certain things that it's just like the whole talich atzmo is like kind of scary, right? Yeah. All right, so I want to add something on this. So basically, what you're saying is that יותר זה הפחד הנובע מהאי-נוחות. Maybe people have some kind of also like emotional baggage about learning. Inconvenience. גם הם יצטרכו כמובן לשלם כסף. אנשים, no one likes to lose money או לשלם כסף על דברים. וחוזרים על הרעיון עם העירייה, נכון? My experience in life, there's always every couple months I go to pay a bill and there's an issue. Okay. There's no Wi-Fi at the post office, or the area there's a takala and I don't get the cheshbon, and so they give me the cheshbon פעמיים. So there's this also fear of failure, right? That I'm even, אפילו אם אני עושה מה שאני אמור לעשות, אני לא יודע מה שיכול, there's a failure. So you're afraid of fear of failure. אפילו אם אני אסדר את החשבון, I'm not gonna, יהיה הבעיה, אני לא, אנשים אומרים לעצמם, מה שאתה מנסה להגיד, אני אנסה לתרגם את זה פה, שהבינו בדיוק, because I know you really well. I think what you're trying to say here, שאתה בעצם אומר, תקשיב, אנשים אולי חוששים שגם אם ישלמו על קורס, ויעשו קורס, אולי זה לא ייתן להם את התועלת, אולי הם עשו קורסים בעבר that failed, אולי הם לא יכולו להתמיד בצורה שהם רוצים להתמיד, אולי הם לא ראו הצלחה שהם רואים, right? So, okay, אז זה לגיטימי. I can relate to that completely. זאת אומרת, זה הפחד העיקרי. אז בואו קודם כל, let's address those fears. Okay. Number one is obviously any skill מיומנות that you want to do. Okay. Any skill that you want to learn in life. יש שתי דברים שהם קריטיים. The no-brainers that will happen. הם כאילו יקרו לכם לא משנה מה. אחד מהם זה בעצם השקעה של זמן. Okay. הדבר השני זה השקעה של כסף. Okay. Any hobby or skill that you want to achieve in life, you're likely to part with your time and you're likely to part with your money. מה זה to part with? Part with זה להיפרד. להיפרד. לחלק כזה to part with. Because to part זה חלק, right? To part with something is להיפרד מזה. Okay, so, תראו, אנחנו יכולים להגיד לכם ככה. אחד, we have a very dedicated team. Myself and Josh and all our team here, which is extremely passionate and dedicated. We go
our main objective in every lesson is to give you the maximum benefit we can. גם בין השיעורים. And number two is that, okay, we try to keep costs down at a minimum. There's nothing that's unavoidable. We understand that. You know, it can be a drawback. שיכול להחזיק הרבה תלמידים אחורה. But money comes, money goes. If English is important for you, תשיגו את המטרה, reach for the dreams. The knowledge stays. The knowledge stays forever. Yeah. Knowledge stays forever. Okay. ג'וש אומר, הידע נשאר איתכם תמיד, וזה כלי שמשנה חיים, it's a life changer. Okay. Okay, I want to ask you something else. We've had a couple students as well who have like emotionally difficult overcoming, they have trauma experiences with English, מורה אמרה משהו, קולגה אמרה משהו לגבי האנגלית שלהם. הפחד. The fear factor. Mm-hmm. How can you get over that? Well, קודם, as a teacher, בתור מורה, אני תמיד נותן לתלמיד, אומר ומסביר לתלמיד שאני לא אתן לו לחץ נוסף, אני לא אכעס עליו אם הוא שוכח לעבור על שיעורי בית, או אנחנו למדנו משהו וזה פשוט לא נדבק, זה אומר לי שאני חייב למצוא כזה פתרונות, right? Solutions. Come from a different זווית, approach from a different angle, right? Okay. And that's like it's natural. It happens sometimes, and basically it's partially, you know, our responsibility as teachers to find a solution that works for the student, and then the student to invest time. And as long as we can do both those things, we can come together, always get, you know, we can make the desired results. The desired result, and we can make the magic happen. Yeah. As בכל אופן, we'll be happy to hear from you guys. Don't be afraid. Make the first move. תעשו צעד, take a step, overcome your fears. Contact us, צרו איתנו קשר ב-053-550-1976, אנחנו זמינים גם בוואטסאפ. There was a little bit of an introduction. We got carried away, כי רציתי לשאול אותך מה אתה חושב על זה. Because we had a few people writing in this week all calling in with a certain aspect of, כל כך הרבה זמן פחדתי ליצור קשר ורציתי ואני מאזין. Some people listen to us literally for months before actually picking up the phone and calling and say, טוב יאללה, אני מוכן, I want to take my English to the next level. And that is surprising. It's really surprising to me because we invite people to call us in, even if it's not for you, even if זה לא בשבילך, זה לא מתאפשר לך מבחינת זמן, מבחינת כסף. תיצור אותנו קשר, תן פידבק, תברר, it's okay, we're here, that's our job. Yeah. All right. And we also have plenty of free resources on our website. Of course, tons, ואנחנו נוכל גם לכוון אתכם. Okay, so, אנחנו היום נדבר על synonyms. Synonym, would you want to explain what that is? A synonym זה מילה שבעצם, עכשיו יש עוד מילה שאומר אותו דבר. אותה משמעות. אותו משמעות, כן. מילים שונות, אבל זה הפירוש זה אותו דבר. אוקיי, אז אנחנו נרוץ היום על כמה מילים שיש להם אותה משמעות באנגלית. שתמיד תדעו, אנגלית היא שפה מאוד מאוד עשירה. It's a very rich language, we'll say. With a lot of vocabulary. דחוס is the word? לא דחוס, עשיר, like wealthy, like rich, okay? There's like a lot in it. A lot in it, הרבה בתוך השפה, למה? כי על כל מילה בעברית, יש אולי פי 4 פי 5 כמות אוצר מילים שקיים בשפה העברית. That means in Hebrew, they're saying it's about 30,000 vocabulary estimation, because they only do 40. Okay, that's estimation. באנגלית יש בערך 90,000, וזה ממשיך לגדול כל הזמן. 90,000. They're adding like new words, like for example, modern verb. Do you know any new modern verbs? Skibbity toilet? No, but for all the younger ones. And let's say what would be one which be like, let's say I Googled it. Google is a verb. I Googled it now as a verb. Something, yeah. To Google something is a verb. To stream something. Yeah, those things are official new words. Joint English language. Yeah, so there's fairly recently new words coming in all the time as the world evolves, changes. Yeah. So how many words will a person need to know? Plenty down the line. Well, it's funny that you say that because, you know, I often, when I have a student, we're learning a language, be it Hebrew, English, or Arabic, right? At some point, I like to point out to them what they've learned. Not stam, okay, למדת מה זה, you know, המילה הזאת, או like, you know, סתם אוצר מילים, אבל בעצם, like, המבנאים, נכון, למדנו, we learned a new רעיון לגבי זמן עתיד, או זמן עבר, right? So, אני אומר, like, לדוגמה באנגלית, right? אם אתה שומע פועל, או משהו שנשמע כמו פועל שמסתיים עם הציל ed, ed, או לפעמים אומרים ד, או ת, אתה יודע, לא לדעת מה הפירוש של הפועל, שהפועל הזו בזמן עבר, right? אז כבר יש לך 30% מההבנה, ואתה לא פשוט הגענו בעצם לפירוש של המילה עצמו, אבל אתה כבר יודע איפה, מתי זה נמצא, נכון? אז, exactly. Okay, so
basically, we're gonna get started with a couple words, okay, and then we're gonna go at it. I just want to say one more thing on that topic before we get into it. Don't get afraid about new words adding on to the language because some of the old ones will drop off. Exactly. There's a lot of words, יש מילים ישנות שכבר לא קשורים היום לטכנולוגיה של היום, let's say like maybe a Walkman, right? You listen to music and you know what a Walkman is? Well, yeah, I do, but it's the same thing in Gam בעברית, Gam. There's words in the Hebrew lexicon that we don't hear anymore. I just remember when I was a child, I was at a school or a camp and there were Israelis and there was one Israeli kid who grew up in America and he started speaking in Hebrew and I guess he was upset, whatever. A few klalot came out, but everyone was laughing. All these Israeli kids, and I was, why is it? Because he's saying he's yelling like my grandpa. Like he sounds nishma כמו סבא שלי, right? Because he's speaking Hebrew. Like classic Hebrew. Yeah, more like עברית, לא גלותית, אבל עברית של ישראלים שעברו לארץ לפני עשור לפני הוא נולד, right? All right. It's kind of something funny, yeah. That's interesting. So basically, the amount of words that you'll need to know, בוא נקרא לזה ככה. אוצר מילים שאתם צריכים ליום יום, הוא בערך around 3,000 words, let's say, estimation. Our estimation is around between 3.5 and 4 that you're going to need to speak the language very, very well. The rest is not optional, but it's רצוי, and in a course, we try to get as far as we can. עם אוצר מילים המתקדם, גם בקורסים שלנו כאן. בוא נתחיל. Josh, I'm going to give you a word. You give me some synonyms, okay? I'm going to drop it to you. So I'm going to go with cold, because today is a cold day, בחוץ. Give me a few synonyms for the word cold. So we could say, for instance, chili, right? Which sounds like the name of the country as well as the food, but not connected. Cold is chili. It's like karir kaze. Freezing, kafui. Well, it's like frozen is kafui. Sorry, it's frozen. Freezing is a kafu. And then icy, which is like, how would you say, כמו קרח. כמו קרח, icy. קרחי. Okay. קרחים זה המילה, it's like של קרח כזה. I see. All right, that's a nice one. Let's go to happy. Happy. So there's a few examples that I'm sure some of the listeners know. Joyful, cheerful, full of cheer, like simcha כזה, but the one I like the most is content. And it's not actually the same as happy, it's similar, but content is like mabsut, right? Content זה לא, זה מסופק. מסופק. Yeah. It's satisfied. It's more like satisfied. Yeah. Let me another one for satisfied. Okay, אז זה לא, I would say that, בוא תראו ככה, אני רוצה להסביר לכם את הניואנסים, מתי משתמשים במילים האלה. You need to be on, let's say on a pretty high level of English when to use the nuance. Let's say if I'm telling you how you're feeling, and you'd say, yeah, I'm feeling happy, but you wouldn't say I'm feeling cheerful or joyful unless it was within the right הקשר, context. So let's talk about it. When would we use joyful? Joyful would use if you could say the celebration was joyful. So for an event. An event. Something, an irua, something that's happening. A chatuna, you just got married, you just had your wife just had a child. Those things joyful, right? Yeah, very joyful. נכון, בדיוק. זה event, אירועים משמחים. כן, שמחה ללא כזה, there's no like extra strings attached. Extra strings, right? It's happiness, right? Okay. The word cheerful, though, is a little bit different. If someone's cheerful, you can maybe, if someone says, I feel cheerful, you may think, אולי יש משהו מצב לא כזה טוב בחיים, והוא מסתכל על המצב טוב, הוא מנסה לחשוב לטוב, לטובה, right? He's trying to be positive. He's trying to be positive. If someone's cheerful, כנראה יש רקע שלילי. יכול להיות. יכול להיות. I mean, that's if you have cheer, right? גם יכול להיות אם זה אירוע ספורט, נכון? There's cheerful, they're cheering maybe. Yeah, the game was... But if you think about it, in אירוע sport, you have the risk, the סיכון that you're going to lose, right? So therefore, I don't know, I still think cheerful is like simcha, אבל with the condition of something possibly negative that will happen or happened. Yeah, it's like saying, for example, well, my dog died, but I managed, that's heavy, but I managed to stay cheerful, let's say, or like I lost my job, but I'm staying cheerful. Yeah. Okay, that feels dark. Still very dark. But generally, the cheerful is associated with, זה בעצם קשור למה שיש לו קונוטציה טיפה שלילית, לדוגמה, בן אדם יכול להגיד, תשמעו, פיטרו אותי מהתפקיד, אבל אני חיובי, I'm cheerful. כן, I'm cheerful, אני מצב רוח טוב, I can make it. Yeah, you should be. No. Okay, next one that I want to talk about, what about smarts?
חכם. People like to be smart, right? It's a big thing of the U.S. administration now, smart. Apparently Donald Trump. Only the smartest. Only the smartest. Only have the smart ones. That's pretty good, yeah. So he's looking for how would we say the smart ones? What are we looking at? Smart. So there's a word that we have, I believe in Hebrew, I've heard it used, intelligentit, right? Yeah. Which is, But that's a ripple from English, intelligent. yes, intelligent, right? We also have the words clever and bright. Now, these you can say, oh, what a clever man, right? He's smart. But clever has a little bit of idea of like wit, right? He's a little bit like חוכמה לגבי, he's got like חוכמת רחוב, חוכמת המצב, חוכמת מיידי אפילו, right? Someone that can, יכול לחשוב, he's kind of sharp. Sharp is another word, חד, right? He can think of something on the fly, quickly לחשוב על התשובה, או פתרון למשהו. He's clever. Okay. So when would you use clever באמת? Instead of smart or intelligent? For example, if you would say something on the moment, באותו רגע אם אתה אומר משהו, in the moment. In the moment, sorry. If you say something in the moment, Yes. I would say to you, that's clever. Yeah. It's pitom, right? I like to use, when we're talking, I have some students that are younger, right? And every now and then you get a kid, teenager, you can tell he's focused, but he's a little bit of a troublemaker. קצת שובב, נכון? אבל לא סתם שובב, הוא שובב חכם, נכון? אם אתה אומר משהו, אתה 100% תשמע את זה בתוך הכיתה, בתוך השיעור, הוא ישתמש בזה, וזה יגרום לך לצחוק. כי זה כזה רלוונטי, אבל לא כזה רלוונטי. אבל הוא זכר את זה, he's clever כזה. So clever is also something that we use. הייתי משתמש בזה to describe maybe a child or a teenager who קצת שובב, right? אבל שובב באופן חכם כזה. All right. Now, when would we use the word bright? Bright. So bright is that's intelligentsia, right? Just being like smart, right? Someone who's bright, הוא יכול למצוא פתרונות לדברים, אולי מיידי, אולי לא, אבל I would say, I don't remember ever using bright as a way to describe someone saying he's bright. I would use it, I think it's used more in the English language in a negative connotation. You're like that bright, you're not that bright, or you're not so bright. כל המורות שלי אמרו לי בחיים. Okay, look at you now. Look at me now, I'm here, I'm bright. Yeah. Managing a bunch of Maury's. Yeah, I'm super bright, אני מרגיש bright. Yeah. Okay, so... You know where it comes from, actually. You know כמה מורות אמרו לי בחיים? אריאל, you are not bright. And then I will end up doing a תואר שני in mathematics. So I'm pretty bright, I would say. That is enough to say I'm bright. I actually got my bright certificate. מביא את זה חזרה למורים, this is my certificate, I'm bright. It says I'm bright. Well, just to add on this, right, there's an expression, when a light goes on, נדלקת אור. נכון. נדלק אור אפילו להעיר משהו, bright זה מואר. כן, exactly. So someone who, if we say like, for instance, he's not that bright, we could also say there's not that much going on upstairs. אין משהו, אין אור למעלה, right? There's no light there. הוא לא חכם בעצם. Okay, Josh, let's carry on. We're going to say another word. דרך אגב, ישנו כאן צופה היום. So there is a crowd. לפעמים אנחנו מביאים אורחים להזין לפודקאסט שלנו. אז רק שתדעו, ישנו כאן אורחים בשידור חי. Thank you guys for being quiet. Thank you guys. Thank you guys. All right. אז ג'וש, אני הולך להגיד לך עוד מילה. אתה הולך להגיד לי כאילו a couple of synonyms for it. בוא נעשה את המילה kind. So this is a good word. Well, first of all, kind, זה יכול להיות כמה דברים. נחמד, גם קצת עדין, maybe. I've heard the word someone has kind eyes. Someone has like עיניים עדינות. עיניים נחמדות. טובות, עיניים טובות, kind. מהמבט שלו, ככה ממבט שלו, לא מרגישים לחץ. מרגישים שהוא כזה רגוע, נכון? יש אנשים שמסתכלים ומרגישים לחץ, right? אז יש kind eyes. אבל המילה kind זה כזה נחמד, right? You probably know מילים חיוביים כמו good, great, nice, right? אבל אם אתה חושב על זה, אם אני אומר, וואו, he's a good person, נכון? אולי הוא עושה דברים טובים, אבל אנחנו מדברים יותר, אנחנו רוצים לדבר יותר על איך הוא מתנהג, איך הוא מתייחס לאחרים. אז היינו משתמשים במילה nice, or considerate, or generous, get generous, אבל זה מוסיף לזה, נכון? Now, this is very important for our Israeli listeners, because there's משהו קצת תרבותי here that may get lost in translation. מה זה generous קודם? generous זה מישהו שהוא נדיב. נדיב.
right? Who he likes to give, right? For our listeners, זה לא אומר שהוא פרייר. אז חייב להגיד את זה, כי בארץ, ממה ששמתי לב, שיש אנשים שלפעמים, יותר מדי נדיב, חושבים שהוא פרייר. right? בכללי, נכון? זה תרבות העסקי לאיזשהו קצת, נכון? אז באנגלית זה לא אומר או מראה שאתה פרייר, זה פשוט אומר שאתה אוהב לתת לאחרים, ואתה לא מצפה כלום בזה, כנראה זה נשמע כמו פרייר דווקא, אבל I'm trying to explain it, אבל בעצם אין את הקונוטציה, נכון, שאפשר לעבוד על הבן אדם הזה, אין את זה. זה רק מה שג'וש מנסה להגיד, שזה רק בפן החיובי. אם אתה אומרים מישהו is generous, אין שום חשש שהוא נדיב מדי, או פרייר או זה, הוא עושה משהו, because זה האופי שלו, או זה התכונה שהוא בתוך המעשה. אתה לא יכול להגיד למישהו kind, אתה יכול להגיד למישהו, he has kind eyes, יש לו עיניים טובות, נדיבות, but you cannot say he has generous eyes. Generous eyes. Even though kind and generous is a synonym of kind, more or less. העיניים שלו לא נותנים. בדיוק, they kind, they פשוט נחמדות, כן, טובות. אוקיי, עכשיו בוא נעשה מילה הבאה, let's do loud. I heard this a lot in high school, actually. Loud can be a few other things. In slang, אבל נשאר את זה אולי לשיחה אחר. אז loud, רועש, right? נכון. כזה כבד. אז we could refer to someone, בן אדם, someone who is very loud, we can say he's noisy, right? הוא עושה המון דברים, אולי שומעים את זה במיקרופון עכשיו. I shook the plant. But that's like, you know, he's noisy, הוא עושה המון צליל. אבל יש לנו עוד מילים שלא זה בעצם משתמשים כדי לדבר על אחרים. לדוגמה, we have the word deafening. יש איזה, היברו ודרך אגב, יש משהו שאתה יכול להגיד גם, זה מרעש, עושה הרבה רעש, זה מרעיש, או זה מחריש. מחריש, כן. מחריש means it's deafening, it's so too loud, so, אז כן יש את הסינונימים הזה גם בעברית, that's a parallel. אפשר לקרוא בן אדם מחריש בעברית? הוא בן אדם מחריש? נשמע קצת לא, right? So just like in English, the word deafening, we use to describe משהו או הצליל עצמו, נכון? We are recording, there happens to be, you know, rain outside. If there was thunder and it was very loud, and loud enough to interrupt the podcast, we would say it was deafening. Or we would say it's thunderous. Thunderous, yeah. That's another synonym for loud, thunderous. אבל זה רעמי, כאילו. אבל, again, something related. So, for our listeners, המאזינים שלנו, אם רציתם להשתמש במילים הכל כך עמוקות כבדות כדי לדבר על בן אדם ואיך הוא נשמע, היינו צריכים לחבר את זה לקול שלו. He has a thunderous voice, right? יפה מאוד, אתה לא יכול להגיד את זה לבד. We can't say he's a thunderous person, right? He has a thunderous voice, a deafening voice. Okay, let's do, יש לנו זמן לעוד 2, let's do rich. Rich. So rich, עשיר. Well, first of all, the word ashir, rich, can be a few things. Before we get into the money, what does it mean if I say, this cheesecake is rich? It's a rich cheesecake. זה אומר שהוא עשיר, אבל הוא יותר מדי. It's like, עשירים זה מושחת, אפילו, תגיד. עשיר בטעם. עשיר בטעם, ועשיר how do you say the word texture? מרקם. האם זה קרה לכם שאתם, you order food, right? You get like a steak or something, זה נראה כמו מנה קטנה, אבל אתה מתחיל לאכול, ואחרי זה אתה כזה, וואו, אי אפשר לאכול יותר, right? זה כמו KFC קרה לך לאחרונה. I've been going through a KFC phase recently, right? זה KFC, אותו הרגשה. It's rich. It's rich. You have get 2 sandwiches, and I'm done for the rest of the day. I don't need to eat anymore, right? Because there's so much in it. So זה עשיר עם חומר, עם מה שאתה רוצה לאכול. עם כל הרעלים הטעימים שאנחנו אוהבים. All the tasty poison. All the chemicals. But the word rich itself actually means ashir with money, right? And we have other words. First of all, we can use the word rich again to say someone's rich with knowledge, right? He's very clever, he's very smart, rich with knowledge. But if we're talking about money, he has a lot of money. Another word that we would only use with money is wealthy, right? זה רק לכסף. רק לכסף, yeah. We can use the word wealth, a wealth of knowledge, which is like המון מידע במקום אחת, right? A wealth of knowledge. But the word wealthy is עשיר רק בכספי, right? Some people are very wealthy. The word affluent
also very similar, but it has something else to it. What does it mean if I say the person comes from an affluent family? affluent זה תרבותי כבר. It's more מתורבתת. It's like a level of, it's not just money, it's like old money. It's like culture. It's influence. It's influence, yes. It's so, like בדיוק. And it's the words influence and affluent sound similar, right? But a family that's affluent or a person who's affluent, they have a lot of money, but they also have hashpa'a, right? They're known. People know who they are. They're powerful. They're powerful, exactly. All right, last one for today, Josh, and I want to end this podcast on a beautiful note. אז אנחנו נשתמש במילה beautiful. בוא נתחיל עם זה. בוא נראה, beautiful זה יפה, אוקיי? בוא ניתן לנו עוד כמה טיפים, נגיד beautiful, וזה לכל המאזינים שלנו, זה דרך גם, אנחנו ניתן לכם כמה synonyms. לפעמים המילים האלה שאתם יכולים להשתמש להגיד, to when you're on a date or to someone that you may like. All our beautiful listeners. All our beautiful listeners. You can share these synonyms. So we got beautiful. Well, you could say it's a beautiful day. Well, the thing about this word actually, and the words that are similar to this, is actually it's kind of one of these things where the beauty is in the eye of the beholder. How would we say that in Hebrew? Beauty is in the eye of the beholder. זה לפי מה שהיופי זה איך שאתה רואה את זה בעין של מישהו שמחזיק את זה. מישהו מסתכל. מישהו מסתכל. Put that on your, give the pressure. Both of us. The translation is rough. Yeah, the translation. But anyways, the reason why I'm saying that is because it's דווקא מאוד מאוד subjective. מה זאת אומרת? I can say, for instance, a beautiful person, a beautiful woman, a beautiful soul, with any of these words. Pretty, gorgeous, stunning, right? Right. And if we want to personify, בעצם להפוך או לתת traits, של בן אדם לדבר, אפשר להשתמש באותו מילים. We had a stunning wedding cake, right? At the wedding, right? Okay. The bride was stunning too, but the wedding cake, wow, what a wedding cake, right? אז אפשר להשתמש במילים האלה כדי לא רק לתאר אנשים, אבל גם דברים. גם מצבים. גם מצבים. As anything... But not with the word beautiful. You wouldn't say... You could say, no, beautiful, you could say it's a beautiful day. Mm-hmm. A beautiful cake. A beautiful cake. It does work. It does work. This is one of those very much subjective. What about gorgeous? Could you say it's a gorgeous day? I believe so. Yeah, you could. Yeah, you could. All right. So I hope you guys had a stunning podcast because we had a lot of fun. This was very fun. It was a pretty exercise. Yeah. Using all the words, all the synonyms. Stunning. So I suppose if you wanted to describe, again, for our listeners, if you were to use the word beautiful to describe something that's not maybe that beautiful, maybe people might think you're being sarcastic. Okay. But I think this was a beautiful podcast. I'll do so as well. תודה רבה שהזמתם לנו, תנו לנו קצת feedback. That's all for today. הפרודוסר עדכן אותנו שזה סוף הפרק להיום. Our listeners here, תודה רבה שבאתם להאזין לנו כאן בלייב, יש לנו פה כמה מאזינים כאן. אם אתם רוצים להגיע לסטודיו להאזין לנו גם, אז סעו איתנו קשר. You guys are welcome always to see it happen in life. We'll be back again next week, hopefully me and Josh for another exciting episode. Josh, it was good to see you. It was good to be here. Excited for next week. We have just his stuff lined up. And we wish you guys תמיד תמשיכו ללמוד, לגדול ולצמוח ולדבר אנגלית. Have yourself a great week and bye-bye.